Oke, terima kasih. Sorry for committee, please share my slide, please. Help me to share my slide. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla wa ma kana linabiyyi ayyahul wa may yaghlul ya'ti bima ghulla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar Abdullah ibn Umar qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi wa fi riwayatil ukhra ar-raisi. Wa qala aidan kama arafna min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafikun thalathun idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina aw wa idza tumina khana. Amma ba'd. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadal yaum al mubarak fi yaumul isnain wa aidan fi hadhihi khissah at-tayyibah. Nashkurullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah wa aidan askuru ala kulli ni'amihi katsira alladhi la tuhsa wa la tu'ad. Wassalawatu wassalamu ala habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ashkuru ila kullu lajnah fi hadhil mu'tamar at-tayyibah. Limadha li'anna hadal yaum sanabhas yata'allaq bi dinina, yakni ba'du dinina. Wa ashkuru aidan ila duyufinal kiram Dr. M.I.M. Jazil from Sri Lanka wa aidan Dr. Azhar Ja'far alias Ramli wa kulul muhadirin wal muhadirat wa aidan minal hukumah al-Indonesia from KPK wa kulul yakni minat tulab fi kulul jami'ah fi Indonesia. Arafna annal ikhtilas hadhihi yakni minal jarimah wa awalan yakni uraji bi kaifa yakni manhaj awil bahas fi hadal yaum. Ana atakallam bi lughatil arabiyyah awalan wa ba'da dhalik maybe in English, and also uhibbu Indonesia. I love Indonesia and I will speak in bahasa in the 5-minute last. Okay, brother and sister al-Bukhadir al-Kiram, arafna yakni nahnu Muslim. And we know that Shahada theory or credo theory.
arafna yani nahnul muslim labuda alaina an nadrus wa nafham wa naf'al kaifa wajibatuna yakni muslim. Wa hadhihi kama qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Next slide please. Oke, fi sasatil ukhra arafna anna nahnul muslim. Idan labuda alaina an naf'al yakni kullul amal fil Islam. Yakni masalan al-amr wa aidan an-nahyu labuda an yani an nastanibu an an-nahyu minallahi azza wa jalla. Okay, in English, yani we know that we are a Muslim. So every Muslim has to obligate to obey Sharia. And the Sharia is all law from Allah subhanahu wa ta'ala, from the Holy Quran and also from the Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Okay, the second, we know that the Sharia is against or fight the corruption. Arafna anna syariatul islamiyah yakni hiya ya'lu wala yu'la alaih wa harrama kullul khaba'ith wa kullul munkarat wal ikhtilas hadhihi hiya minal munkarat wa aidan minal khaba'ith. Idan harramallahu azza wa jalla yakni al ikhtilas wal ghulul wal khiyanah wa kullu yakni muta'alliq bi corruption. Okay, the third, al-thalith, arafna anna nahnu yakni fi Indonesia nahnul muslim wa yakni naskun fi Indonesia lakin ma fahimna kaifa kasratu yakni al-muskilat khasatan yata'allaq bi ikhtilas. We know we are Indonesian Muslim, but we don't understand why there are many corruption cases. It's a big problem. And like the deputy from KPK said that the corruption is the extraordinary crime. Okay, brother and sister, hadhihi hiya muskilatun fi Indonesia hadal yaum. Nahnul an fi martabati au fi darajati salisah, yani fi Janub Sark Asia. Okay, next slide please. Today Indonesian in third rate the personal connection rate by country. This is the report from Global Corruption Barometer Asia from Transparency International. I think it's a big problem for us, as a Muslim, and also we are an Indonesian. It's a problem. And then, like the deputy from KPK said, that the corruptor al-mukhtalis fi Indonesia hadhihi aw hadzal balad yani kathiratun jiddan wa aktsaruhum yakni minal muslimin. Idan labudda alaina an nakhtar kaifa yakni mathalan an-nadhariyah wa aidan kaifa yakni at-tariqah tariqah ila al-mukhtalis, kaifa al-mukhtalis yani yatubu min dhunubihim. Wa arafna yakni corruption or ikhtilas hunaka al-istilahat arafna yakni min lughatil injiliziyah wa aidan min lughatil French wa sa'aqul wa sanabhas hadhihi su'at thayyibah yata'allaq bi dinina. Arafna yakni nahnul muslim wal muslimuna yakni laisa faqat fi aina yakni laisa faqat fil aqidah wa aidan mungkin laisa fi syariah walakin fil muamalah fil adab wa aidan fil akhlaq wa kaifa nanu yani nabhas yata'allaq bi ikhtilas. Qultu yakni bil ikhtilas li anna
corruption, ya, hunaka al-istilahat. Awalan, mathalan, yani fi riswah. Kama arafna fi Malaysia awal مثلا يعني تسمى برشوة أو رشوة. ما هو رشوة أو ما هي الرشوة؟ الرشوة هو ما يدفع للإنسان ليخيف في الحكم أو ليخيف في القضية التي يطولها. هذه هي رشوة. إذن الرشوة يعني من الاختلاس أو the riswa is the kind of corruption. هذه الأول. والثاني corruption أيضا يا اختلاس أيضا تسمى بالغلول. ما هو الغلول؟ الغلول هو الأخذ من الغنيمة الخفية قبل قسمتها. Insyaallah sanabhas yata'allaq bi kaifa yakni asbabun nuzul min hadhil ayah al-ghulul. Idan insyaallah there are similarity with the maybe the istilahat, the terminology from KPK. Okay, the thirdly al-thalith al-mukhtalis atau al-ikhtilas tusamma aidan bi al-khirabah. Naam, al-khirabah. Al-haqiqah yani fi zaman al-madiyah, al-khirabah yani qat'us sabil. Ya, kama fil istilah al-khirabah huwa tusamma bi qat'ut tariqi ala marati wa sallibihim bi quwwatis silah atau bi quwwatis silah. Hadhihi au khirabah. Warabi kama qultu lakum fil awal the corruption is mukhtalis. Why? The mukhtalis is a kind of corruption because mukhtalis yakni huwa mustaulin ala malin fi uhdatihi duna hakin atau duna hakin lahu fi. Idan indana yakni arba'ata istilahat. La yakfi hunaka istilahatul ukhra. Ma hiya arabi idan al-khiyanah. Ma hiya al-khiyanah? Al-khiyanatu mukhalafatul haqqu binaqsil ahdi fi sirri. Hadhihi hiya khiyanah. Kama qala Allah, yani kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafikun. Ayatul munafikun salasun. The signs of the munafik is three. Yeah, the part of him or the one of the three is the khiyanah. Idza tumina khana al khiyana. Limada li'anna mathalan fil hukuma wa aidan yakni fi kulli makan the ikhtilas yakni tusamma aidan bil khiyanah. Wa al khamis yakni tusamma bi al-ghasab. Hadhihi hiya masyhur fi fil ma'ahid khasatan fi Indonesia. Masalan idza nahnu yakni na'khud na'al yakni na'al sadiqi masalan fil masjid yakni akhadtu thumma yakni apa madza yakni bi na'al hada ila ghurfa atau ila al-maqal ukhra hada tusamma bi ghasab. Ma huwa al-ghasab? Ghasab yakni ghasabahu malahu akhadahu minhu qahran wa zulman wa unwatan. Hada tusamma aidan ghasab. Wa fil khamis tusamma aidan bil makas atau makasa. Ma huwa al-makas? Makas yani asyakhsun ad-daribah qadaruha wa jabaha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibal maqs. Ma huwa au man huwa sahibul maqs? Sahibul maqs yani ya'khudul maqs. Al maqs yani tusamma bi ad-daribah. Araftum bid daribah yani tax or pajak. Okay, sahibul maqs. Wa akhir yani tusamma bi as-sariqah. As-sariqah yakni akhadha ma huwa mamlukun lil ghairi khafiyah.
ya, yani masalan akhadtu al-mal, atau mungkin akhadtu yani an-nuqud min yani masalan min ad-dukan atau min al-bait atau min makan, lakin yani ala atau min aina min khifdihi. Yani laisa akhadtu min al-mal'ab atau mungkin fi tariq, laisa kadzalik. Lakin tusamma bisariqah masalan yani rajulan akhadha malan yani mali haqqil ukhra min makan khifdihi atau min khifdihi, ya, ada tusamma bi as-sariqah. Hunaka mungkin soal limadha nabhas yata'allaq bi istilahat yani al-ikhtilas fil Islam, lianna al-jarimah awil khudud ya awil jinayah fi kulli al-istilah hadha mukhtalif. Naam. Idan yakni kaifa nahnul muslim wa arafna anna kullul ikhtilas fil Islam hadha haram. Corruption is haram. Ya, limada unlawful. Limada? Why? Lianna yakni al-amwal wa aidan al-ird kullu haramun ilal akhar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa irduhum haramun alaikum. Lidan yani la yajuz, yani haram alaina an na'khud hatta yani masalan nanu na'mal fi yani fil maktab. Na'mal fil maktab yani thumma na'khud yani qirtasan wahidan. Hadhihi yani laisa haqquna, laisa yani haq lil muwaddaf, lakin hada lil maktab. Akhadtu qirtasan atau mungkin qalaman wahidan, hada huwa haramun. Limadha yakni kama qala Allah azza wa jalla la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, atau mungkin la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil fi surat an-nisa illa an takuna tijaratan an taradin minkum, atau mungkin fi surat al-baqarah illa an takuna tijaratan an taradin minkum, yani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litahkuma bin nasi wa antum ta'lamun. Wa arafna idan wa fahimna yakni kaifa al-jarimah atau kaifa yani al-uqubat, ya, corruption punishment in Islam. The first maybe in from the beginner, ya, minal awal yani forgiveness. Yes, really this is the sum of the Islamic law, that the mukhtalis, ya, al mukhtalis mungkin ya an na'fuha, yani maybe we can do forgiveness, but all the wealth that are that tax from the government, from the office, from the people must be back, all, not only all, but for maybe yani all, and maybe after he a business maybe, or maybe he buy something, buy car, buy house, and other must to be back to the maybe to the government, to the office, and to the milk, yeah, to the someone have the corrupt. Okay, brother and sister, if we talk about the punishment in Islam, yeah, for the corruptor, we know that the name for the punishment is ta'zir. Yes, right. Ya, arafna yani al-uqubat lil mukhtalis hunaka ta'zir. Laisa faqad sariqah. Limada? Lianna ba'dun nas yaqul anna yakni madha syariatul Islam hunaka is very maybe very extreme,
yeah, like maybe qat'ul yadain, wa'idhan, maybe jarima, or if we have about the zani wa zainu fazlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jalda, is the imagination, yeah, is the maybe the idea from the people that the Islamic law is very extreme, very maybe there is no humanism and other. Okay, so if we talk about the corruption punishment in Islam, idza nabhas yata'allaq bi al-uqubat lil mukhtalis hunaka yakni salasa aqsam. Awalan yakni al-afu minna, forgiveness. Yeah, give the forgiveness for the corruptor, but they have to back the all yani the wealth corruption. The second is takzir. Takzir yakni maybe masalan yani as-sijan, atau mungkin sahar sanatain, atau mungkin ila yakni asyara, atau mungkin isruna sanawat. Hadha mumkin. Wal akhir hadhihi hiya lam yaf'al hukumana atau hukumana al-yaum yakni naqtul al-mukhtalis. Yani fahimna wa aidan sami'na fi biladil ukhra, masalan fi Sin, wa aidan fi Europe, wa aidan fi masalan fi yani fi Pakistan, wa aidan fi Italia. Yani idza hunaka al mukhtalis uqubatuhu, yani al uquba yani mada, yani an naqtul, ya, masalan mungkin bi apa yani mungkin apa bi naqtul fi makan atau fil mal'ab wan nas yanduruna ilaihi, hadhihi min uqubat al mujtama. Wa aidan ana muafiq bi yakni duyufina al-kiram, Dr. Azhar from Malaysia, limadha idal mukhtalis wa thumma huwa yani haqqul mukhtalis wa yani wada'na suratuhu atau suratuhum suwaruhum yani fi syasha fi internet, atau mungkin fi masalah yani fi makanil ukhra, hadhihi ya li ya'lamunan nas annahu au annahum minal mukhtalisin. Wa hadha huwa yakni okay, yep. Okay, 1 minute again, 1 minute again, yeah. Okay, okay. The last from me, that Indonesian Muslim fight corruption. We start with the belief. Nabda bil akidah. Limada? Li'anna kullul mukhtalisin hunaka yakni naqs minal akidah min uqudihim. Limada masalahnya ni aqadna anna Allah azza wa jalla al-basir, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Idan yakni nahnu yakni muraqabatullah, arafna hadza. Idan tarbiyatul akidah fil awal, wa tarbiyatus syariah, wa tarbiyatul hukumah, wa tarbiyatul akhlaq, wal akhir yani tarbiyatul uqubah. Hadhihi yakni the solution from Islamic perspective. And this is maybe why the corruption, many cases in corruption in Indonesia, because maybe only talk about humanism, only talk about the government. Yeah, we us together with Islam. Indonesia is the Islam country. Yeah, I mean the people in Indonesia, or the citizens in Indonesia, is religion people. So if we want to eradicate corruption,
let's we bring together to Islam perspective that the ikhtilas, khulul, khiyana, wa aidon al-ghasab, hadhihi al-haram, yani al-umur al-muharramat fil Islam. Wa aidon al-uqubatuhu, yakni azimun jiddan. Oke, terakhir dari saya adalah bahwa pertama, bahwa untuk memerangi dari korupsi di Indonesia ini, Indonesia adalah negara dengan warga negara yang sangat religius, sehingga kemudian pengikutsertaan atau membawa agama sebagai bagian dari upaya fight memerangi korupsi ini menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian bahwa Islam itu memberikan sangat komprehensif, begitu banyak tadi, sehingga kalau kita bandingkan antara definisi korupsi oleh KPK tadi yang disingkat menjadi, yang dikumpulkan menjadi 7, maka di dalam Islam itu juga sudah ada. Sehingga kemudian ya, ketika bicara tentang bagaimana memerangi korupsi ini, pertama terus belief, ya, keyakinan kita harus kita tanamkan. Ya, nah saya mau ngomong ini terakhir, ya, ketika kita sekarang terkena pandemi COVID-19, tapi kemudian umat Islam itu ternyata dijauhkan dari agama, dijauhkan dari masjid, azab ini itu akan semakin besar. Korupsi ini juga akan semakin besar kalau tidak dikembalikan kepada agama. Maksudnya agama itu harus berperan. Ya, sehingga kemudian korupsi ini akan hilang ketika apa? Masyarakat, negara, ya, kemudian juga seluruh komponen ini mengembalikan kepada urusannya Ra'sul Amri al-Islam. Ya, pokok permasalahan, maksudnya permasalahan adalah pokok dari solusi berbagai permasalahan adalah Islam. Contohnya tadi adalah punishment dalam Islam itu sangat jelas. Dari mulai dimaafkan, silahkan, nggak apa-apa. Ya, dimaafkan orang yang korupsi, umpamanya dalam jumlah tertentu, ya sedikit tentu saja, itu dimaafkan, tetapi dengan syarat apa? Semua harta itu harus dikembalikan. Bukannya harta yang ada, tetapi bunga-bunga atau mungkin tambahan-tambahan hasil dari mungkin sudah diinvestasikan harus dikembalikan semuanya, itu baru, daripada nanti dihukum paling setahun 2 tahun lepas, kemudian dia masih bisa menikmati apa kekayaannya. Nah, ini tentu nggak bagus. Kemudian ada takzir, ada hukuman yang sifatnya itu diserahkan kepada hakim, dan terakhir adalah dibunuh. Ya, ketika korupsi itu ternyata apa? Membawa betul-betul kerusakan, ya, baik manusia ataupun alamnya, maka pembunuhan, dibunuh, dan itu sudah terjadi dan dilakukan oleh banyak negara-negara yang lainnya. This is the ideas from me as Indonesian Muslim to fight corruption in our beloved country, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.